Hi guys, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ നമ്മൾ ഫീച്ചർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Lamborghini Huracan എന്നുള്ള വെഹിക്കിളാണ്. ഈ വെഹിക്കിൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ നിലൂഫർ ഫാത്തിമ ഷെരീഫാണ്. ഷീ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് supercar owner in South India, lady supercar owner in South India. സോ നമുക്ക് നിലൂഫറിനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് Lamborghini Huracan ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഷീ ഈസ് എൻജോയിങ് ദ വെഹിക്കിൾ. ലെറ്റ്സ് കം ടു നോ മോർ അബൌട്ട് ദ വെഹിക്കിൾ. Nilu, why Huracan? Why Huracan? Very simple question. See, not that we have great roads here, but I also dreamt of owning a sports car, and I think Lamborghini was something that I always liked in terms of how it looked, aesthetics. I'm a lady driver, so I wouldn't be able to probably put technical aspects into my driving pleasure, but I am someone I think who drives well, and I've had an R8 before this, so I sort of. So when you compare your R8 with the Huracan, which is your favorite one? What is the thing that makes you to select the car? I would rather say R8 only because I have an emotional attachment towards the car. And it's Is also it very because easy it is your first supercar or something else? It is. No, R8 is my first sports car, and supercar. But I have an emotional attachment is only because I got it very, I've really used it. By the time Lamborghini came into my life, I think I quite became busy in my career, and I was, I became that one person who liked to be chauffeured around and only takes his car when Kochi, Trishura, നല്ല റോഡില്ലേ കൊച്ചി ട്രാഫിക് ഒക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. സെയിം തിങ് ആണ് എൻ്റെ നിർമ്മലും പറഞ്ഞത്. തൃശ്ശൂർ സൈഡിലേക്ക് വി ആർ ബ്ലെസ്ഡ് ടു ഹാവ് ഗുഡ് റോഡ്സ് യു സേ. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രാഫിക്കിന് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ തൃശ്ശൂർ ആ സൈഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് പാലക്കാട് കുറച്ച് ദൂരം നമുക്ക് ബെറ്റർ റോഡ്സ് വി ഹാവ്. See, end of the day, buying all this is to have a great driving experience. അതിനുള്ളൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റോഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ then it's difficult. So I always take this car whenever I go to Thrissur and make sure that okay. പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഒന്ന് രാത്രിയൊക്കെ ഒന്ന് ഭയങ്കര ക്രേവിംഗ് ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലേറ്റ് നൈറ്റ് I just probably ഒരു തോപ്പുംപടി കണ്ടെയ്നർ റോഡ് ആ കൊച്ചിയിലത്തെ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ട്രാഫിക് കണ്ടീഷൻസിൽ ഹൗ ഡു യു മാനേജ് ഡ്രൈവിംഗ്? എനിക്കിത് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫോർ മൈ ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ഫോർ മൈ ദിസ് തിങ് എനിക്കിടയ്ക്ക് തോന്നും ഇറ്റ്സ് ടു സ്മോൾ കാർ ഫോർ മീ. അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പോലെ സിഗ്നൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. How do you, you might have got used to the vehicle, that is for sure. Shankar, I'm not a giant like you, though. I can see the lights, it's okay. Okay. I understand, I can in this for a city use, that's what I'm asking you. എങ്ങനെയാണ് നിലവിൽ comfortable ആണോ? No, I would, let me be very realistic here. It's not meant for a city use. Parking is an issue. You can be realistic, you have to be realistic, because this is not any kind of company shoot or company promotion, nothing like that. I want your genuine review. My viewers want to know your genuine review. That is what I'm focusing on. No, it's not, definitely not for a city use. But otherwise, do you take it daily or at least once in a week? How is it like? No, not once in a week, but I do take this car to the office. I have office days and I have my clinic days. So clinic la പോകുമ്പോൾ എടുക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഓഫീസിൽ if I have just couple of meetings and I know the fact that if I have a chance to probably go to Wellington Island for a lunch with a friend and all that, I know that I'll get probably കുറച്ച് stretch ഒക്കെ ഉച്ച സമയത്തൊന്നും വലിയ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവില്ല ഈ സമയത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡേ പ്ലാൻഡ് അഹെഡ് ആണെങ്കിൽ yes, I still take, yeah, true. And any particular reason selecting the yellow or നിങ്ങൾക്ക് വന്ന allotment yellow ആയിരുന്നു? See, no. ഫെറാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെഡ് അല്ലേ മനസ്സിലാക്കി, അതേപോലെ ലാംബോ പറയുമ്പോൾ യെല്ലോ അല്ലേ അതേപോലെ that's it. അങ്ങനെ ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. Lambo follows that yellow code അല്ലേ? Yeah, but I like that. അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. How do you manage the service of the vehicle? See, that's another thing. My parents were dead against me having a car that did not have a local service or support. But luckily, a couple of my other friends also own the same. So നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ yearly once a service. അപ്പോൾ we get the person from sales and service from Bangalore. So I remember one particular car that we had decided in the family to buy, but we did not pick it up only because അതിന്റെ ഷോറൂം ഡൽഹിയിൽ മാത്രമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. We had to fly down the technicians and all that at frequent intervals, so which is why we decided not to do that.
Lamborghini showroom Bangalore, it was more comfortable also, no? And at the same time, I was not the only one here. Yeah, there are a couple of Lamborghinis. Others, so the service is all done together. Okay. Nirmal വാങ്ങിക്കുന്ന reason അല്ല ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്നത്. It's very obvious because he's someone who gets into very technical details, and he's someone I think he probably would be that one person who would take the car on daily basis to the office, you know. Last episode I did mention that every day morning when I have my black coffee around 7:30 ഞാൻ കാണുന്നത് നിർമ്മൽ പോകുന്നു. I mean പോകുന്നില്ല, നിർമ്മൽ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. I know Nirmal, no, so I'm not surprised. Yeah, so അത് മാത്രമല്ല, the way he's very aggressive driver. പുള്ളി ആ വെഹിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സ്പെക്ക് പഠിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് he's done a lot of modes in the vehicle. അപ്പോൾ he's entirely എന്താ പറയാ different kind of a driver, I would say. നിലു ഈ വെഹിക്കിൾ മേടിച്ചിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 4 years. 4 years. എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡേഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലിസ്റ്റ്? Upgradation in terms of the same brand or have whatever, a different what will brand? be your next supercar or what will be your next ride like be? GMG is something that I've been eyeing on for some time. Akshaya, it is an impressive vehicle. See, I'll tell you something, Shankar. You and I have gone a long way back. You know, we've had our passion for cars since really long. അന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല ഇപ്പോൾ. നാട്ടിൽ ജീവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം വെരി ബിസി വിത്ത് മൈ വർക്ക് റൈറ്റ് നൗ. അതുകൊണ്ട് ഓണിങ് സച്ച് തിങ്സ് ഇസ് നോട്ട് ബിൻ മൈ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറേ നാളായി. ഇപ്പോൾ ലാംബോർഗിനിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഐ ഹവ് പിക്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ലവ്. ഒരു കംഫർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ്റനൻസോ ഒന്നും ആലോചിക്കണം. സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ റിയലി വോണ്ട് ടു ഓൺ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് something that I bought. Okay. Something that I would definitely buy is G63 AMG. Good choice. Yeah. Great choice, I would say. നമ്മുടെ റോഡിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി വൈസ് നോക്കുമ്പോഴും ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ അതർ സൂപ്പർ കാർസ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലോവർ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഫോർ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് മീ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്. പക്ഷേ വൺസ് യു ആർ ഇൻ ദ വെഹിക്കിൾ യു ക്യാൻ എൻജോയ്. പക്ഷേ G63 ഇസ് അഗെയിൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ലീഗ്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിലുഫർ അത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് one in South India to own that. Really? Yeah, you see, will the be. driving experience is completely different. See, genre is very different. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ മറ്റേ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But I thoroughly enjoyed my ride in the AMG. So you already had a test drive? Yes, I did. And how impressive was it? It's a different league. Like എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. See, as a woman, I can only explain my experience like that. Like how I was telling, say probably Nirmal and such boys would be the right person to say that tire netra size matter. I can only relate in a way that I know my vehicle so much. I know my drive so much. Okay. ഞാൻ പോർഷ്യയിൽ ഇരുന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണ പോലെയല്ല. How I drive my Lambo is not how I drive my daily cars or my C300 and all that. So each ആ ഒരു കാറിന് എൻ്റെ ഉള്ള ഒരു കംഫർട്ട് ആൻഡ് how I handle the curves and the speed and all that really is different. പക്ഷേ നമ്മളിന്ന് ഡ്രൈവിന് പോയപ്പോൾ when I did drive the vehicle എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടൊരു വെഹിക്കിളാണ് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് അഗ്രസീവ്. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈവേസ് കിട്ടിയാൽ യു ക്യാൻ എൻജോയ് ദ ഡ്രൈവ് ഇൻ എ മച്ച് ബെറ്റർ വേ. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ ഈ വെഹിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തു, യു മൈറ്റ് ഹാവ് എൻ അപ്ഗ്രേഡ് പ്ലാൻ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ റീസൺ ഐ ആസ്ക്ഡ് യു. ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ ഏതായിരിക്കും. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഫെറാറി, another Italian. No. I don't think I'm a Ferrari person. I don't know. It's never caught my attention yet. Maybe sometimes I also feel that I might have not experienced it much enough to fall in love with the brand. But as of now, I don't think I have that. Okay. That's not even in my thought. Okay. So what do you think about electric cars? Have you given a thought for it? See, when you ask me such things, this is how I see it. Electric cars will be the only way forward. So we will be forced to buy it. Okay. But I also find that ingantha കാറുകൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ there is something like ആ ഒരു ഞാൻ തമാശക്ക് പറഞ്ഞൊരു പൊട്ടനും ചീറ്റിലും ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ. So that's something that we all really enjoy. So I'm sure that you wouldn't get that sort of an experience from an electric car. But I did have a drive of an electric variant. They've mimicked that sound. Yeah, that is what the brands are doing. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിത്ത് ദ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിൽ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല. സോ യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ബ്രാൻഡ്സ് ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് sound like a proper sports car.
I don't think we'll enjoy. നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വെഹിക്കിൾ ഓരോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പുഷ് ത്രസ്റ്റ്, I don't think that will be there for an electric car. Yeah, I think so too. I think so. I quite did not get in the electric നമ്മൾ ഈ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് പുൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഷ്, ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് കാറിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് ഈസി, I think. Correct. See, I'll also tell you something, Shankar. You and I were friends when I owned Pajero. Okay. You also had one for yourself. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. യു കനോട്ട് കമ്പയർ വൺസ് ടു വൺ. I've always struggled, you know, there are a lot of people who also asked me, considering that I do have a couple of collections in my garage, so they've always asked me, ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാ? അല്ല, it depends on your mood, it depends upon your road here, it depends on your purpose and where exactly are you heading. If it's a holiday and you want to have the driving experience, you don't want to be stressed about, and obviously if the roads are great, I'd like to take my Lambo out. But what is the longest drive you had in your Lambo? Oh no, it must be till Bangalore. That's it. And how was it? It was good. It was great. See, the roads are great. Bangalore Kochi connectivity is really great. So exactly my point. When you have great roads, you would also want to take your cars out. Okay. You would also want to experience your driving skills, or you maybe want to test your driving skills and all that, but not on daily basis. നിലു പറഞ്ഞ വളരെ വാലിഡേറ്റഡ് പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു 4-5 വെഹിക്കിൾ ആളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണെന്നുള്ളത്. അത് പ്യുവർലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേർപ്പസ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൂഡ്, നിങ്ങൾ ആ പോകുന്ന റൈഡ്, ഡ്രൈവ് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്, ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പറ്റിയ റോഡും നമുക്ക് മൂഡിന് പറ്റിയ എല്ലാം കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വി കനോട്ട് ജസ്റ്റ് സേ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് കാർ ഫോർ ഓൾ ദ റൈഡ്സ്. ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേർപ്പസ് ബേസിക്കലി. നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നിലവിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സൂപ്പർ കാർ ഓണർ എന്നുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ്, Is it even true? Yeah, it is true. Really? I didn't know that. It is true. So ആ സൂപ്പർ കാർ ഓണർക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് when you go into a crowd, അല്ലെങ്കിൽ if you are stuck in the traffic, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള Public reactions? Yeah, exactly. That's what I meant. See, it's a very fancy. See, അത് ഞാനാണെങ്കിലും ഒരു വേറെ സ്പോർട്സ് കാർസ്, even when I'm owning one, I think when I see a fancy ride, ഞാൻ വരെ നോക്കും. I love to see that. Yeah. So it's very normal for people to give you that thrilled expressions. I'm sure and that admiring, you must, ഒരു admiration പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ അവർ മുഖത്തൊരു ചിരി അങ്ങോട്ട് വരും. They're very happy. തീർച്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല റൈഡിനുമ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി സൂപ്പർ കാർ സ്പോർട്സ് കാറിനകത്ത് ദാറ്റ് ടു ഇൻ ലാംബോർഗിനി വിത്ത് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ കളർ, നമുക്ക് ആ ഒരു admiration, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ ലുക്സ് will be different. Yeah, people come and ask if I can take a picture and all that, with the families. So I'm very happy to accommodate all that. Something I don't like is, well, I'm not very sure if a car kandittano, because I'm a women driver, there are ചെറിയ കുട്ടികൾ like at their 20s and all that. I also see that ബൈക്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരല് കാര്യങ്ങൾ. So if there is a pothole in front of me and I see a bike behind and a rear mirror, there's no other way that ഞാൻ brakes apply ചെയ്താൽ അവർ വന്ന് ഇടിക്കും. Yes. There's no other way that I have to take the pothole and go. So അങ്ങനത്തെ കുറേ stalking things sometimes ഉണ്ടായിരിക്കും, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. So I also make sure that I always go very slow if at all, if I have someone behind like this, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിൽ ചെയ്തിട്ട് വരലോ കാര്യങ്ങൾ. So you're quite careful. I'm very I know careful. you are a careful driver. I just asked you. I don't push my ഓരോ limits, കൺസേൺസ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്കും ഒരു ഫാൻറ്റസി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർ കാണുമ്പോൾ പോയി ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളത്. പക്ഷെ അത് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വെൻ യു ഡു ഇറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബൈക്കിൽ, പണ്ട് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചുമ്പോൾ വിളിക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വരിക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ അത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോർട്ട് ഹോളിൽ വീഴുമ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങൾ നേരെ വന്ന് ഈ വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അപകടം വരുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ഡു കീപ്പ് എ നോട്ട് ഓൺ ദാറ്റ്. Nilu, I know you for a quite long time, okay? And I've seen you driving many of your cars, and you kind of drive like a man, okay? You can't say that. What is this drive like a man? I can't drive like you. That's how I would say. But I'll also tell you, Shankar, ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കിൽസ് ഓരോ ആൾക്കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടത് വെച്ച് ഞാൻ ഇതാക്കി. ലൈക്ക് ഐ നോ ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് Shazir was someone who used to use this particular handrest on his thighs and use his flashes and I like sort of looked very stylish for me. I thought stylish ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് മിമിക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. But utility factor was also great. So and the seating position got better when I started mimicking certain styles of my friends, you and all that. So I think you can't say that I drive like a man. I think I've taken my traits from great drivers like you. Thank you for that. Okay, what Nilufer was saying throughout the complete episode was her experiences with the particular vehicle Lamborghini Huracan. In the next upcoming episodes, she has an Audi R8. We'll go for a drive with the R8.
or perhaps with both of the vehicle. Why not? Why not? Yeah? Of course, why Okay, not? so next episode with Niloufar will be her both vehicles, Lamborghini Huracan and her Audi R8. And we can see how both of these vehicles are performing. Thank you, Nilu. Thank you Thank very you, much for your Shankar. time.